importantly, his stance on gender equality and his speeches have made headlines. Without much ado, I would like to Shri Sreejith IPS sir to take over the session. Good afternoon, everyone. I am standing before you as a road safety commissioner today. Though I have an additional responsibility of transport commissioner of the state. From what the person who introduced me talked, I understood that I have to be very consciously speaking about road safety today. And before I start, would you like me to speak in English or Malayalam? English, Malayalam, so what I'll do is I'll intersperse Malayalam and English, I'll speak in both. That's fine with you? How many of you can't? What a question. If anybody answers that, he is finished. Okay, fine. So, but for the benefit of all those, being streamed across the state, I think I would intersperse English with Malayalam. And you're all first years, right? Hello. You just joined. Good. So, to be open, very candid with you, I would like to speak to you much more than second floor one of the prime concerns today. And of course, like to speak about road safety, but I would like to intersperse something about gender, and then, of course, something more about civil services also. I'm a civil servant. So I would like to take your attention to those days when I was preparing for the civil services. And I would like to, maybe if 5 of you out of this whole crowd, or maybe of those who are listening to me all over the state, turn out to be civil servants tomorrow. And then one of you would actually come up to me in my retirement age, then tell me, sir, it is you who was responsible for my getting into the civil services. Even if it's not true, I would be very happy to hear that. So, road safety being the prime topic, road safety road safety doesn't mean that it's an inferior topic. It is the most important topic. Let me highlight. We have got something called PACE over, which is going to be run in almost all the colleges in the state. PACE is a program by which we are actually trying to inculcate a different kind of a road safety behavior in all of you. Tomorrow, I'm going to address a college in Mohattabura, Nirmala College. Why was it in the news of late? Any idea? Why it was in the news of late? College. Any idea why? Ashamed. Someone among you died on the road for no rhyme and reason, killed by another fellow student of yours. He just rammed into 2 girls who were trying to cross the road. Despite being warned not to ride like that. Despite that warning, he just rammed into those girls and one of them died. Instantly, she was dragged on the road. One of them died in the So 4,114 people died like that in Kerala last year. 1,52,000 died all over India last year on the roads. Now, those dead are luckier. There are 5 times that number bedridden for life on accidents on the road. Then 5 ഇരട്ടി ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ശരാശരി 20,000, ഇന്ത്യയിൽ 4,60,000 ആൾക്കാർ they are bedridden for life, proving that one particular moment in their life. Now I have started a kind of program, a training program for those whom we suspend their licenses. We suspend licenses, we cancel them. We're empowered to do it. We are the registering authority and we are the issuing authority for licenses in Kerala, Motor Vehicles Department. What we do is, when somebody commits an accident
Now that wording itself is not correct. Can somebody commit an accident? No. Accident is supposed to be an accident. Then why did I use that terminology? Why did I say that somebody? Because my English is wrong. Can it be that way? My grammar is bad. I can't speak good English. Maybe, but I use that term deliberately. Somebody committing an accident. An accident can never be committed. It's an accident. No, it just happens out of the blue. But tell me one accident like that which has happened on the roads in Kerala or India or anywhere in the world. Maybe in the world, yes. But tell me one accident which has not happened deliberately. One accident. You know why? Why I'm telling you this? Accidents which can happen by virtue of a tree falling on you. Yes, that is an accident. You're struck by lightning. That's an accident. The floods come up and you're not warned. That's an accident. Tsunami, if it's not been warned, if you're not warned prior, well, that's again an accident. But here what happens? You're being taught, you're being told when you get a license that you shall not drive drunk. You shall not drive beyond the speed limits prescribed. You know why the speed limits are prescribed? I'll tell you that later. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. 3 പേര് വണ്ടി കയറിയിരുന്ന് ഓടിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ അത്. You should not drive or ride in threes on a two-wheeler. Again, I'll repeat. You shall not ride as in threesomes on a bike. എന്തിനാ ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമായത്. You shall not drive without, you shall not ride without a helmet എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. You shall not drive or travel in a car minus a seat belt എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞ് what do you people do? You deliberately decide. You deliberately decide. There's a conscious decision on your part. ഒരു ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ, ഷാഹുൽ, sorry. I don't know whether you have seen that. പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ തോന്നിയാസം എന്താ? തോന്നിയാസം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷേ എന്താ തോന്നിയാസം? You try to impress your partners with your bikes. ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവൻ എന്തിനാണോ വലിയൊരു ഉപാധിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷാഹുൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം 2 വീലുള്ള ബൈക്കിൽ പോവുമായിരുന്നു സന്തോഷമായിട്ട്. He was driving a two-wheeler on 2 wheels when he saw two girls on the right side of the road walking happily, merrily going to school or college, whatever. ഇത് കണ്ടുടനെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഈ ബൈക്കിന് ഇനി 2 വീല് വേണ്ട, 1 വീൽ മതിയെന്ന്. He just lifted the bike and then he wanted to show off to these girls. Girls were mighty impressed, you know. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? ഈ ഇതങ്ങ് പോയി അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ തന്നെ ഓടിപ്പോയി എടുത്തോണ്ട് കൊണ്ട് ഗതികേടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. ഈ സപ്പോസ് ടു ബി എ മാഷോ ഫിഗർ, മനസ്സിലായില്ല? അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോയതാ, മാസ്കുലിൻ. ഞാൻ ഭയങ്കര കിടിലാന്ന് കാണിക്കാനാ ചെയ്തേ. What happened in the bargain? ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഓടി വന്നു. അയ്യോ എല്ലാവരും ഓടി വരണേ, ഇതേ അവരുടെ ചാവാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അവനെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി വന്നു. വേറൊരുത്തന്റെ ബൈക്ക്, അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും വി ക്യാൻസൽഡ് ഹിസ് ലൈസൻസ്. ആ ബൈക്ക് ഇതേമാതിരി വേറെ 2-3 പിള്ളേരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ അങ്ങ് സ്പീഡ് കൂട്ടി. ഇവന്റെ കൂടെ വേറൊരുത്തനും കൂടെ മത്സരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കില്. ഡ്യൂക്ക് ട്രയംഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബൈക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ലഹരിയാ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് കയറി ഇരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ? അധികാരം എന്താ? It will not suffice if you have a license. You need something more than that. 1000cc ബൈക്ക് ഓടിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആർക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു പയ്യൻ പാലാരെടുത്ത്, it was a judge's son. I'm so sorry because I had seen him prior. I know him. He just got onto a Triumph bike, 800cc. അതിനെങ്ങനെയാണ് ആക്സിലറേറ്റർ വീണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. പിന്നെ കൊടുത്ത കൈ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറിക്കാൻ കിട്ടി. മറ്റേ കൈ അതിന് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു മതിലയിൽ തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആരാണ്ടല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ. ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതുപോലെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്ത്. പക്ഷെ അവൻ ജീവനോടുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന്. അവൻ ഈ ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോൾ he just revved up his bike, എന്നിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് പോയി തലകുത്തനെ ഇരിക്കുന്ന ബൈക്ക്.
And to top it all, we summoned his parents. അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു, സാറേ ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാ പറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞേ. ട്രാൻസ്ഫോമർ അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കണമായിരുന്നു. So this is the ridiculous way in which we approach issues. But let me tell you, for those of them who are dead on the roads, about 3 months back, ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്തിനടുത്ത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. Somebody was doing a 92 kilometers per hour ride on a Duke bike. രാവിലെ ഒരു 52 വയസ്സുള്ളൊരു അമ്മച്ചി, she just crossed the road. The bike went and hit her. She flew into the air, he also flew. Both of them flew. But by the time she landed, she was in 2 pieces. Kaal rendu separated ആയി, അസ്ത്രീയുടെ. She was dead by the time she landed. He died in the hospital. Now his parents were asking us now, why couldn't you apprehend him before that? എന്നോട് ചോദിച്ചതാ, സാർ അവനെ പിടിക്കായിരുന്നില്ലേ സാറിന്? Now we are in the dock. ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അത്. Now tell me, ഞാനിപ്പോ ഇത്ര ഇൻസ്റ്റൻസസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Is there one accident in this? All this is these are all deliberate incidents which we term as accidents. Remember that. We call them accidents. That is why, what was the term I used? Committing an accident. Something, അങ്ങനെ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? Can an accident be committed? Yes. In India, yes. Because we call it an accident while it's a deliberate act. You have decided to drink and drive, so it's again a deliberate act. You have been told multiple times not to drink and drive. You have been told not to overspeed. 92 kilometers per hour. In the parna speed, a two-wheeler not loading patula. The maximum speed limit is 60. We have told you that time and again. We have published that. Despite which, my dear friend who lost his life decided to speed up to 92 kilometers per hour, kill a lady in the bargain, and get himself killed. And then later we stand to blame. We are blamed. So now let me tell you, it is not an error in my semantics which happened. I am deliberately using the word, you're committing an accident. You're deliberately doing a crime and then calling it an accident. There are no accidents. And let me tell you, when 4,000 people die on the streets every year, do you know how many murders are there in Kerala? 4,000 പേർ റോഡിൽ കിടന്ന് മരിക്കുക. എത്ര murders എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? It is something between 350 and 400 every year. And to prevent those murders and investigate those crimes, we have got a 66,000 strong police force. While to prevent 4,000 deaths on the road and 20,000 those bedded in forever, we have 1,000 strong force called the Motor Vehicles Department. What an anomaly. This is where we need you people, This is where we need you people as volunteers. And this is why we have put in this program of PACE tomorrow. We're starting again tomorrow. Already started in Cochin. We did a pilot in Rajgiri Engineering College. One of my officers went there and studied the road behavior of around 100 odd students. Gave some classes to them. Showed them some grotesque pictures, photographs, videos of accidents, how people die. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആക്സിഡന്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? How many of you have seen accidents? Almost all? All of you have seen accidents? Anybody who has not seen an accident? Anybody who has not seen an accident? Oh my. Who is the PRO here? PRO madam ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? She's vanished. I would implore all of you that I'll send my officers again over here. This is supposed to be what your initiation into the college or something of that sort. But let me tell you, I'll show you grotesque scenes of accidents. Brain chedari കിടക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ തോണ്ടി എടുക്കണം. പിന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ്. എന്തിനാ കാണുന്നതെന്നറിയോ? നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് വയലൻസിന്റെ കഥകൾ പറയാൻ വന്നതല്ല. This is what is awaiting you people. Let me remind you. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ക്യാമറാസ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇടണം,
Pillion riders helmet undannu those women amongst you, all of you, sorry to tell you this, but ഭയങ്കര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹെഡോ പോവും. അപ്പൊ എന്നെ പോലത്തെ ഒരു മാത്രം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ മതി എന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഹെഡോ പോവും, ഞങ്ങൾ പൂ വെച്ചാൽ അത് ഞെരുങ്ങിപ്പോവും, ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ, ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കൊടുത്ത കാശ് വെറുതെ ആവൂലേ. ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. You know what is happening now? Don't call me a sadist, but I'm having immense pleasure when I see women riding on bikes, മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടേ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. What more can you ask for? So glad. Day before yesterday, I was standing in a traffic junction. A lady was riding a bike. ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ പുറകിലിരിപ്പുണ്ട്, hardly 4 or 5. He has sported his helmet. He has got his own helmet, his size. But he had forgotten to strap it. But somehow he knew me. The lady also knew me. The boy waved at me. The lady gave me a smile. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞു അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മ അപ്പൊ അമ്മയെ സ്ട്രാപ്പിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. You know what happened then? Amma and Mohan both strapped. And the Mohan said, thank you. How satisfying it is. How satisfying it is. This is what a law enforcer wants. And this is what I expect from you people. Go home today. When your dad steps out, tell him, seatbelt. You heard of Cyrus mystery, right? You heard of Cyrus mystery? Ille. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? Cyrus mystery was an industrialist who died on Mumbai-Pune highway. He was sitting inside one of the most sophisticated of cars, a Mercന്റെ S-class എന്താണ് Benz ആയിരുന്നു സാധനം. And he died. He was sitting behind. The person sitting with him also died. Driver മാത്രം ഇങ്ങനെ മരിച്ചില്ല. Why did he die? Why did he die? Because he had not sported a seatbelt. Seatbelt ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെയുള്ള സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ? For the security mechanisms to work, you have to sport, you wear your seatbelt properly. Had he worn his seatbelt properly, അങ്ങനെ ഒരു ക്രേഡിൽ ഒരു തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടന്നിരുന്നേനെ. എന്താ എല്ലാ എയർ ബാഗ് കൂടെ വന്നാള് സുഖമായിട്ടങ്ങിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ നടന്നെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. I myself have gone through an accident in Delhi-Jaipur highway in an Ertiga vehicle, a taxi. I never ever expected him to have an airbag. പക്ഷേ വലിയൊരു ഇടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അർദ്ധമയക്കത്തിലായിരുന്നു. But I was literally floating inside the car. I mean, I was not touching any part of the car. എയർബാഗ്സ് മുഴുവൻ വന്നു. Because I had sported my seat belt. ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചേനെ, ഇദ്ദേഹം ഒരു ADGP ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം കാണിച്ചു തന്നെ എന്റെ mangled mass of flesh കണ്ടേനെ നിങ്ങൾ. But the difference, though it is a trifle, there's a saying in English which says that, trifles make perfection. But perfection is certainly not a trifle. കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൂർണ്ണത ഒരു കൊച്ചു കാര്യമല്ല. More so with vehicles. ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മമാർ, നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെക്കും അല്ലെ, ചേർത്ത് പിടിക്കും. ഇതുപോലെ ഈ വാഹനം നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വഴി. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേർത്ത് പിടിക്കലെന്ന് വേണം, ഞങ്ങളെ ദൗരത്തിന് പോകാന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ മരണത്തെ പുൽകിയിരിക്കുന്നു. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ AI ക്യാമറ വന്നതിന് ശേഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. I'm so happy. And we penalized MLAs and MPs and judges and policemen. പണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ പ്രമുഖൻ എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചോണ്ട് പോയാൽ മതി, പിടിക്കത്തില്ലെന്ന്. അതങ്ങ് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങളെല്ലാരെയും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളല്ല പിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രമുഖനെ അറിഞ്ഞൂടാ. See, AI, you know what the importance of this AI aspect is? The offense is first detected. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൂടെ വേണ്ടിയാ പറയുന്നേ. ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ചേട്ടാ പാടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ എന്താ എത്ര വലിയ പ്രൈവസി? വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ പോരെ, വേറെ വല്ല പരിപാടിക്കാണോ പോകുന്നത്? അല്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്തിനാ അത്ര പ്രൈവസി? ഞങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് നോക്കുന്നില്ലെന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലോട്ട് കണ്ണില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, the camera is not capturing your images or videos at all until and unless you commit an offense. That is the AI part of it. Artificial intelligence അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അതാണ്. Artificial intelligence searches for the offense first. ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടോ? ക്യാമറ പിടിക്കണ്ട. No image is recorded. If the helmet is worn, no image is recorded. Let me tell you. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങളെല്ലാം സാമാന്യം സൈബർ വിവരമുള്ളവരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എത്ര സ്റ്റോറേജ് വേണ്ടി വരും 726 ക്യാമറയുടെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ? ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു TV തീരും ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഒരു TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 1026 GB. 1000 അല്ല, 1026. കറക്റ്റ്. സോറി, ഐ സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റഡ്. കറക്റ്റ്, താങ്ക് യു. അപ്പം അത് തീരും ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തും വേണ്ടി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വേണം. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ദ ഒഫൻസ് ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്, then the camera flashes. If there's no offense, no image will be captured. So this AI camera, and why did I tell you about AI cameras? Is because 260 deaths have been reduced compared to the years, the same months last year. Can you believe that? 260 deaths. I stand before you proud. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. 260 പേര്. നിങ്ങളാവാം, ഞാനാവാം. It can be anybody. കഴിഞ്ഞ June 5th we started. Compared to June, July and August last year, 2022, 260 deaths less. Isn't that an achievement? I'm so proud of my department and you, not me. Now, what am I going to do now? Who is the direct beneficiary of all this? Who is the direct beneficiary financially? You might say that, നമ്മൾ എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു. ശരിയാണ്, എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു. കുറെ 260 പേര് മരിക്കാതിരിക്കുമല്ലേ? No mean achievement, yes, but there's a direct beneficiary financially. And who is that? It is the insurance agencies. 260 പേര് ജീവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ശരാശരി ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് അവർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവർക്ക് സേവിങ് അല്ലേ ഇത്? ഇതുപോലെ വേറൊരു സേവിങ് കൂടി ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതാ? ഗ്രീവസ് ഇഞ്ചേർഡ് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയില്ല. അതിലും സേവിങ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ 260 പേരുള്ളപ്പം അവിടെ ഗ്രീവസ് ഇഞ്ചറിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുള്ള 800 പേരുണ്ട്. ഇവർക്കും എല്ലാം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസീസ് അല്ലേ? അവരുടെ മണി ഈസ് ബീൻ സേവ്ഡ് നൗ to the tune of around 200 to 300 crores. And what are we going to do with them now? I've sent them a mail yesterday. General Insurance Council and IRDA. At the national level, we have sent a mail. What do we ask them? We told them that, because of a very positive measure which the Kerala government has enunciated, we have managed to save lives to this count, 260 now. Now, 3 months, 260. I expect it will be down by at least 30 to 40% next year because of the AI cameras. Now, 30 to 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും 4000-ന് 10% 400. 1200 പേര് ജീവനോടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ. അത് be very grateful. Now, what am I going to ask the insurance companies? I'm going to tell them that, you have gained, you have profited from our measures by around 300 odd crores. Now, please translate that into some benefit to our public. So, when my citizen, average Kerala citizen, who has not violated any traffic law, comes to you for renewing his insurance premium, give him a reduction of 5% from this money. So they'll ask us, how will we gain something? There'll be violators there. For every violation, you charge 10% extra. So this isn't offering now. And now you're thinking about drones. Now people know where these cameras are kept. We have published this, we have given it in my website also. Where are the AI cameras stationed? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെയാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോണിൽ ക്യാമറ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാമറ ഇസ് വെയിങ് അറൌണ്ട് 35 odd kilos, 35 to 40. ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രോണിനെ കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ സഹായിച്ചാൽ വരണേ.
You're all budding engineers. Please, you're welcome. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 10 ഡ്രോൺ വെച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലായിടത്തും പറപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കും എവിടാന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൺസോൾ ഞങ്ങളെ വണ്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പിടിക്കും. സി, എന്തിനായി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത്, യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ സാഡിസ്റ്റിക് പ്ലഷർ? നോ. Do you realize that Sweden has a zero tolerance on deaths on the roads in 1996? 1996 സ്വീഡനിൽ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഒരാൾ റോഡിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒറ്റാൾ റോഡിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വീഡൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഫിക്സ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ ഓൾ ദി ഓഫീസേഴ്സ്, all the road designers, all the automotive manufacturers if somebody dies on the road. ഇവിടെ വല്ലതും നടക്കുമോ കേരളത്തില്? You know something shameful that I've done? Shameful. I have written to all the district electors and SPs that you shall ensure that deaths on the roads are reduced by 20% this year. Seemingly it's a very bold, very good statement. But what is the corollary of the statement? The corollary of the statement is that let 80% die. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? 20% ആക്കി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 80% ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അതിനകത്തില്ലേ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഷെയിംഫുള്ളി ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് I can't ask for the moon. ഞാൻ നാളെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0% എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യു നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയും നടക്കാത്ത കാര്യം, അങ്ങേർക്ക് പട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ എഴുതി വിടുക. നമ്മൾ ഭയങ്കര അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാ, നിങ്ങൾ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ചന്ദ്രനിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്ന തന്നെ എന്തല്ലേ നിങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ? യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അല്ലെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ PhDക്ക് ഒരു തീസിസ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. You know that is a very unrealistic goal. And if you set unrealistic goals to your subordinates or your friends or maybe your peers, what will happen is that nothing will work out. Say last year we managed around 5% reduction even without the AI cameras. So now I'm telling them I've put a whole system in place. No, please. So they'll think, yes. Some people say this, I think we can achieve around 30 or 35%. I said, well, good, go ahead. But some say that, so 20% would be difficult. I have to go them on, I have to coax them. I have to coax and cajole and tell them, no, it's not difficult. You have to do it. So for that, the goal has to be reasonable. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതിയത്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. 4000 പേര് മരിക്കുന്നു, 1,52,000 പേര് മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ 1,52,000 പേര് മരിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്നു തന്നെ എന്നേ അവർ പറയുള്ളൂ. സോ ഐ എം പുട്ടിംഗ് ഇൻ റീസണബിൾ ഗോൾസ് ഫോർ ദം. But I'll be very glad if there's zero tolerance on the roads on deaths. Now, what should you people do about this? This is a $64 million question. ഞാൻ മാഡം പോയ പിന്നെയും ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോയി. മാഡം പിയറോ മാഡം പ്ലീസ്. പിയറോ മാഡം ആണോ? മാഡം അനുശ്രീ എന്നാണ് മാഡത്തിന്റെ പേര്. അനീഷ, സോറി മാം. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ദം ദാറ്റ് ഐ സെൻഡ് മൈ ഓഫീസേഴ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ യു ഷുഡ് ഷോ ദം. ഐ സെൻഡ് മൈ ഓഫീസേഴ്സ് വിത്ത് വീഡിയോസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് പ്രിവെൻഷന്റെ ക്ലാസ്സസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. Some of them have not seen accidents. They have not seen accidents. They have not seen your brains and intestines being, blown out into smithereens. ചെതറി കിടക്കുന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാനല്ല, ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ മരണങ്ങൾ ഈ 1,52,000 പേര് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചപ്പോഴും വെറുതെ ആയി പോകാൻ പാടുവോ? ഈ റോഡിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ജീവിതം വെറുതെ ആയി പോകാൻ പാടുവോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ I was about to tell you about a course that I've started in my Institute of Driver Research and Training in Edapal, which I'm going to spread all over the country, all over the state. The course is something like this. Somebody killed somebody on the road after being drunk. He's driven drunk. മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റഡിയാണ്. See, this is a machine. There's something called cerebellum and your medulla oblongata. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കട്ടയൊന്നും പണിയെടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ this has been proved empirically. നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരാ? പിന്നെ എന്താ പറയാ, മാലാഖമാരും ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോ.
We are just ordinary human beings. Any human being drunk, ഇതാണ് അതിന്റെ എഫക്ട്. This has been empirically proved, verified, proved. എന്നിട്ട് ഒരാണ്ടന്മാർ പറയാം, ഞാൻ മദ്യപിച്ച ഞാൻ ഓവർ കോഷ്യസ് ആണ്. അണ്ണന്മാർ എനിക്കറിയാം, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് മരിച്ച ആൾക്കാരെ, മരിച്ച ആൾക്കാരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മരിപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ വണ്ടിയുടെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മരണത്തിന് കാരണമായവരുടെ ലൈസൻസസ് when we suspend, but we reinstate the license after 3 months or 6 months. Before that they have to undergo a course. And what is the course material all about? We'll give them give them all this literature about why you should wear a seat belt, what is the impact of a car going at 50 kilometers per hour when it hits against something. All those, and why should be the pedestrian be the king on the road, and why should there not be any road rage? Idella njan parnillalla road rage onnu. Did I tell you about road rage? No, I'll tell you. So idellam padipichu kodukku adyam. It's a normal course, like you people sitting here, we'll show them slides, we'll tell them a lot of things, we'll coax, cajole, as I told you, tell them so many things about road safety and all that. And then comes the cherry on the cake. Avasanam veru saanam undu 4-5 divasam. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court of India, has asked us to ensure that these violators on the roads are put into some kind of social service. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാൽ we take them to palliative care clinics, where people who are bedridden for life, we make them nurse them. ആക്സിഡന്റിൽ പറ്റിയിട്ട് കയ്യും കാലം അനക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരടുത്ത്, who would be, as I told you, ruining that that particular moment in their life when they decided to overspeed, or decided to drive drunk, or decided to talk on the mobile while they were driving, and then they lost their limbs. രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാലം പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവരവിടെ കിടക്കുക. ഞാനൊരു ഒരാളെ കാണാൻ പോയ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, സാറിന് സുഖമാണോ എന്ന്. ഞാൻ എന്ത് വല്ലതും പറയണ്ടേ, എനിക്ക് സുഖമാണോന്ന്. അയാളൊരു മാംസപിണ്ഡമാണ്. See, please don't lie like this, and please don't be the living dead. Don't be a zombie like this. If you are so determined to do that, അങ്ങനെ മരിക്കണം നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു വഴി തരാം. എന്താണെന്നറിയോ? എന്തായിരിക്കും ആ വഴി? Go to our borders. അവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്കർമിഷസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അവിടെ പോയി 2 വെടികൊണ്ട് മരിക്കടോ, ഒരു അന്തസ്സില്ലേ? Be a martyr. Join forces with the police who fight people who are working in the state. അവിടെ പോയി ചാവ്. അല്ല ചുമ്മാ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒറ്റക്കാലി പോയി. When I was earlier on, I used to do something much more drastic when I was in the districts and all that. ഈ കൈവിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കന, അറിയാമല്ലോ. അവന്റെ ഹാൻഡിലങ്ങ് ഊരിയിട്ടിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയും ഞാൻ. He doesn't need it. അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സിന് വിടുന്ന ആൾക്കാര്, once they start attending to this palliative care victim, the whole outlook on life changes. ഇവരുടെ അടുത്ത് 5 ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു കഥ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്തൊരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, ആ തെറ്റിന് ഞാൻ ഐ എം പേയിങ് വിത്ത് മൈ ലൈഫ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന ഇപ്പം 160ഓളം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് കഴിപ്പിച്ചു. ഈ 160 പേരും they are the most best behaved people on earth when it comes to driving on the roads. And one thing that you should learn on the roads is to accept defeat on the roads. റോഡിൽ വിജയമില്ല, മനസ്സിലായോ? എന്താ വിജയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ? That is what I was mentioning about road rage. റോഡിൽ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്നെ മുമ്പേ ഒരുത്തൻ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കണം, അവൻ അഹങ്കാരം കാണിക്കണം, മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. അവൻ എന്ത് തെമ്മാടത്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? ചേട്ടാ, അവൻ തെമ്മാടത്തിനും കാണിച്ചോട്ടെ, ഇയാളൊന്ന് അടങ്ങ്, പോട്ടെ, ക്ഷമി. We have brought out a campaign in Cochin called Thank You, Sorry, Please. Thank You, Sorry, Please. അതിന്റെ ഒരു 6 വീഡിയോസ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നന്നാവ്. മറ്റേ NSSന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ? മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. അതിനൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? മനസ്സ് നന്നല്ല എന്നല്ലേ. ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നാവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സ് നന്നായിട്ടോ എന്ന് പാടിയാൽ മതി.
ബി പോസിറ്റീവ്. റോഡ് റേജിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല, കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വ്യവസായിയുടെ മകനെ, ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, he was killed on that Alapi Changanasheri stretch. He was stabbed. He was killed. ഒരു കാരി സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുണ്ടയാണ് അയാളെ കുത്തി കൊന്നത്. That case has been കുറെ കാലം ഉണ്ടായി. And I had the misfortune of sitting next to that deceased father in a flight one day to Delhi. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ആ അച്ഛൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാ, എൻ്റെ മകൻ എന്തിനാ മരിച്ചേ, എന്താ ഉണ്ടായെന്നറിയോ? The son was driving on the road. അപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘം വേറൊരാളെ പിടിച്ച് 5-6 അടി കൊടുക്കാനും വിരട്ടാനും ഇടി കൊടുക്കാനും കുത്താനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവരെന്താ വെച്ചാൽ അവർ തിരക്കില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റ ആൾ അവിടുന്ന് പൊക്കളായി ചിലപ്പോൾ. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ആളെ ശരിയാക്കണം. ആ തിരക്കിൽ ഇവർ പോവുക, ഗുണ്ടകൾ ആ തിരക്കിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഇദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്തങ്ങ് പോയി, ഒന്ന് ഉരച്ച്. ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അതിന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ, ന്യായമല്ലേ? ന്യായമാണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? റോഡിൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കൃതം കാണിച്ചവന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ? വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വേണം, അവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. ഐ ആം ഓൾസോ വിത്ത് യു. പക്ഷെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറ, ഞങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാം. You have got 1001 ways of doing it. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ആരെയാണെന്നറിയോ? എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തോ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി. ഞാൻ ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ പോയി, ഇല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എവറിബഡി നോസ് മീ, ഓൾ മൈ പോലീസ്മെൻ നോ മീ പേഴ്സണലി. ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം ഇൻ സർവീസ് they recognize me. ഒന്നാമത് ഈ മുട്ടയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വിഗ് വെച്ചൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ എൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ I'll shed bricks. എന്താ കാര്യം? I know how powerful a policeman is. A policeman is empowered with the law. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസുകാരനോട് പറ, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനോട് പറ. നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പേടി എന്താണെന്നറിയോ? അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ജാടക്കാരായിരിക്കും പോലീസുകാർ, അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ അവർ കേൾക്കണമെന്നില്ല. അവർ 100 ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കും. ഇത് തലവേനയ്ക്ക് എന്ത് കാണാം, അപ്പൊ എൻ്റെ 2 കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ വിട്ടാൽ പിന്നെ ശല്യം തീർന്നല്ലോ. This is your attitude. This was the attitude of this person who died also on the road. So what he did, he chased that vehicle, accosted them on the way. അപ്പൊ ഗുണ്ടയുടെ സ്ഥിതി എന്താ പറയുക? ഗുണ്ടകളെല്ലാം കൂടെ വണ്ടി റോഡിൽ ഇറങ്ങി മറ്റവൻ വരാൻ കാത്തുക, ആകെ ടെൻഷനിലേക്ക്. അവനങ്ങ് മിസ്സായി പോയാൽ ആകെ പ്രശ്നമായില്ലേ? ഈ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പയ്യൻ വന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കയറ്റിക്കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ശരി തെറ്റല്ല. Who lost? ഇങ്ങനെ, this is called road rage. I'll give you an instance which happened to me personally. When I was a DIG, I was in Cochin one day. I happened to take my neighbor's vehicle. And it's on the private vehicle. I was going to some private function. I drove myself for I-20, brand new I-20. Maybe it was somewhere around 2014. I drove, came back. I reached Kalur Junction. The red light was on. I stopped at the traffic junction. So normally what all these bikers do, they try to go and park in the front because they can take off immediately when the light turns green. So what did this one guy do? He just overtook my stationary car from the left. And while he was overtaking, his right footrest from the right second footrest got entangled with my mudguard on the left. എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ആ മഡ്ഗാർഡ് ഇളകുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. വണ്ടി തട്ടിയതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. My car is stationary. So what this guy does, അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ സ്റ്റാൻഡിലിട്ട് ചാടി ഇറങ്ങി 2 അടി, പിന്നെ താക്കാമ പൂ ചാച്ചി എല്ലാം ചേർത്ത് 10 തെറി. And he's striking on my bonnet. ബോണറ്റിന് 4 അടി അടിച്ച്, എവിടെ നോക്കിയാടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല. I am stationary. My first instinct is ഇറങ്ങി, മനസ്സിലായില്ലേ? Then I check myself. And 2-3 things. I am a DIG number 1. നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? I am wise enough to know that. നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക?
നടു റോഡിൽ DIGയുടെ അതിക്രമം. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അത് ഞാൻ അയാളെ അടിച്ചു, അയാൾ തറയിൽ പോയാൽ. ഇനി എങ്ങാനും അയാൾ വല്ല ബ്രൂസ്ലിയോ വല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിച്ച് എൻ്റെ അടി തൊഴിഞ്ഞു പോയി, അയാൾ ഒരു ചവിട്ടി ഞാൻ തറയിൽ പോയാലോ? കേരള പോലീസിന് മൊത്തം അടി കിട്ടിയില്ലേ? DIG അടിച്ചെടുത്ത് നിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം നമ്മൾ? അപ്പോൾ അതും മോശം. അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ? ട്രാഫിക് കോപ്പ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്, ഐ കൻ ടെൽ ഹിം ഐ ആം സോ ആൻഡ് സോ, ബുക്ക് ഹിം. അപ്പോഴത്തെ വാർത്ത എന്തായിരിക്കും? DIGയുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം. അതും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരി, അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ അങ്ങനെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബോണറ്റിലിരിക്കുന്നു. ഹീസ് കം ടു മൈ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു ലോവർ മൈ വിൻഡോ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി താത്തി അവൻ അടിക്കും. ഞാൻ താത്തത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന്. പക്ഷേ ലക്കലി ഫോർ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്നെ അന്ന് അവർക്കാർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. സോ there were other people who were watching this. They became angry. എടോ, അയാൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടില്ല, തനിക്ക് എന്തിനു സൂക്കടാ? They started retorting. So he mellowed down. അല്ല അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനല്ല എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി, അവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പതുക്കെ ഗ്ലാസ് താത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ചേട്ടന് പോട്ടോ, എനിക്ക് വഴക്കൊന്നുമില്ല, ചേട്ടൻ പൊക്കോ. അപ്പൊ you know what he did after that? Most surprising thing, he came over to me. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ശരിക്കും പൊക്കോട്ടെ? So all this drama, ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ്സിൽ ഒരു ഡിക്റ്റം ഉണ്ട്, ഹിറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഹിറ്റ് ഹാർഡ്, കീപ് ഓൺ ഹിറ്റിംഗ്. ഇതാരും ഞാൻ പറഞ്ഞ, അയ്യോ എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയതൊക്കെ. ADGP സാറ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് ഹിറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഹിറ്റ് ഹാർഡ്, അത് ചെയ്യരുതേ. അങ്ങനല്ല പ്ലീസ് മാച്ച്. ഈ ഡിക്റ്റം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, if at all you get into a street fight, or if at all you get into a fisticuffs with anyone, suppose somebody accosts you, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം അടിക്കുക. ആദ്യം അടിക്കാൻ പറ്റുക തറയിൽ പോകണം. ഹിറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഹിറ്റ് ഹാർഡ്, കീപ് ഓൺ ഹിറ്റിംഗ്. പിന്നെ അവന് ആലോചിക്കാൻ നേരം കൊടുക്കാതെ അടിച്ചോളണം. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ പല തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ, ഇവൻ ആ പരിപാടി എടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പാവം, ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു, സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? Then wisdom dawned on me after that. ഞാൻ ആ തോറ്റതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയേ? ഞാൻ ഇറങ്ങി വഴക്കുണ്ടാക്കി അവൻ്റെ ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു കാര്യസതീശനായിരുന്നെങ്കിൽ, what would have been my fate? നിങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് വായിച്ചേനെ, DIGയെ കത്തി കുത്തി കൊന്നു. എന്തൊരു ബോറായനെ. What did I lose by losing out to him? So this is something which you should learn. This is called road rage. ഇപ്പൊ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാണ് റോഡ് റേജ്. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. Learn to lose on the roads, because we are driving to save lives. And remember that the pedestrians are the kings on the roads. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ്, എൻ്റെ സമയം എത്ര മണി വരെയാ? അയ്യോ ഇവരെ കാണാനില്ലല്ലോ. 4. ഞാൻ വേഗം നിർത്താവേ. സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാഡം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാവും. So what I was saying was, pedestrians are the kings on the roads. You drive in Europe. ആരെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. If you drive in Europe, you'll realize, if you see a pedestrian on the side, you immediately stop. നമുക്കിനി എന്ത് തിരക്കി പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നിർത്തും. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഡിസിഷൻ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടുത്തെ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബസ്സുകാരൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ മറ്റവൻ ആരെങ്കിലും കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ ഓടിച്ചാടി അപ്പുറത്ത് പോയിക്കൊള്ളണം, എനിക്ക് പോകാൻ തിരക്കുണ്ടെന്ന് ബസ്സിന്. Now we started a campaign. കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി തൊട്ട് തുടങ്ങി. അത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല, ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. We have asked every vehicle to stop on every pedestrian crossing. Look on either side. ഏത് നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിക്റ്റം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? Look right, look left, look right again and then cross എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ പണി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവേഴ്സിനോടാ. നിങ്ങൾ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിന്റെ അവിടെ നിർത്തുക, ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക, വലത്തോട്ട് നോക്കുക, വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക. Then if nobody is coming, you take your vehicle forward or else wait. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അപകടം എന്താണെന്നറിയോ? പകുതി പേര് ഇത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടേ, പകുതി പേര് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്തു പറ്റി? ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാ. I have asked my drivers to stop if there's a pedestrian crossing. They'll stop at a pedestrian crossing. So the pedestrian sees a police vehicle stopping. He feels emboldened to cross and he crosses.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് 2 ബൈക്കുകൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Until and unless everybody abides by this golden rule, that road safety, pedestrian is a king on the road. He should decide, not me. ഇവിടെ നമ്മുടെ കിങ്സ് ഓൺ ദ റോഡ്സ് ആരാന്നറിയാം? നമ്മുടെ ആന വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർമാരാ. കാരണം വലിയ വണ്ടിയല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, അവൻ എന്തും കാണിക്കാം. So that shouldn't be. So these are my dictums on road safety, and my time is up. Teacher 4 മണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 3:53 and I would like to tell you all that ഇനി സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ സങ്കടമാണ് എനിക്ക്. I would implore all of you to join the IPS. It's the best job in the world. It's the best job in the world. And all it takes, somebody told me, I mean, do you know what excellence is? What is excellence? I've told this in multiple orations of mine and on the YouTube and other places, but excellence is life is 10,000 hours of hard work. All of you must be around 16, 17, 18? 18? Yes. You have put in 18 hours? 18 plus, very good. All adults, good. So 18 plus, 18 years you have put in this world. And excellence is nothing. Somebody told me this while I was preparing for my civil services. Excellence is 10,000 hours of hard work. But 10,000 hours of hard work, have you put in 10,000 hours of hard work on any subject in life? Any of you? 10,000 hours of work into any subject. I'm 100% sure that none of you would have done that. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞേനെ. എന്താ കാര്യം? He would have been a celebrity, let me tell you. If you put in 10,000 hours of hard work into any subject, any sporting event, anything, if you put it into chess, നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പ്രജ്ഞാനന്ദി ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെ പ്ലെയറെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലോ നാഷണൽ ലെവൽ ഉറപ്പായിട്ടായനെ. If you put 10,000 hours of hard work into anything under the sun, you will become an expert in that, and you will be somebody whom the world will listen to. The world would listen to your words. അങ്ങനെ ഒരാളായി മാറും. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഉണ്ടോന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടോന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും പറയാ? സാർ ഇവിടെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും വരും, ഞാൻ കാണാൻ. എനിക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ സച്ചിനെ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു 10,000 മണിക്കൂർ ഹാർഡ് വർക്ക്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു പുട്ട് 10,000 hours of hard work? How do you put 10,000 hours of hard work? It is 3 hours per day for 10 years. 3 hours per day for 10 years. 6 hours per day for 5 years. It is 12.5 hours per day. 12 hours per day for 2.5 years. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഇത് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു. I took it up as my motto and mission in life. So you know what happened? I put in hardly 800 hours of work and I was into the IPS. It's so easy. ഈ 10,000 hours of hard work 3 hours per day എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ. It's very difficult to start. But how would you go about it? ഈ 3 hours എന്ന് പറയുന്നതിന് 40 minutes-ന്റെ ലെങ്തേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോ സെഷനും. Take a 2-minute break and get back to your. എനിക്ക് പണ്ട് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടിയ ചീത്ത പറയോ? ഇല്ല, 3:57 പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാം. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് പേടിയാ കാണുമ്പോൾ. കുറെ സി, കുറെ എച്ച്, കുറെ വര. എന്താണെന്ന് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് അത്ര മോശമില്ലാത്തൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത്, പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, +2 അല്ല. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഈ ഭാഗം തൊടാതെയാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായത്. ഈ ഭാഗം തൊട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി തൊട്ടിട്ടില്ല. സോ വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഇത് പഠിക്കാൻ എന്ത് വേണം? And I asked this person who told me about this 10,000 hour formula. He was a management expert. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വഴി എന്താണെന്നറിയാം? You know nothing about organic chemistry. You hate the subject. Okay, fine. You take your organic chemistry text today. Read it for 40 minutes. Take a break. Read it for the next 40 minutes. Keep on reading whether you like it or not. Make yourself read.
Do it at the same time the next day. Fill in 3 hours again. Do it for 20 days. At the same time. 21ാമത്തെ ദിവസം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you will feel uncomfortable. You wouldn't have understood a word of what you have read. But by the 21st day, you would have actually found people who would actually tell you what organic chemistry is all about. And by the 40th day, you would start loving organic chemistry. By the 100th day, you would have become an organic chemist. And by the time you finish 1,000 hours, you would be an expert. This is applicable to any subject. So choose your subject. Cricket കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ദിവസം 3 മണിക്കൂർ തീരുമാനിച്ചോ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഒരു സഞ്ജു സാംസൺ എങ്കിലും ആവും, ഉറപ്പ്. ബാഡ്മിന്റൺ 3 മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോന്ന് വെച്ചോ, ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സൈന നെഹ്വാളും മറ്റേ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, സിന്ധു, പുസെർല സിന്ധു, PV സിന്ധു, പുസെർല വെങ്കിട്ട സിന്ധു, അതൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കിരൺ ജോർജ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ ജയിച്ചു. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോന്നല്ലോ, ഈസ് എ മലയാളി, ഈസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. His father is known to me, his brothers are known to me, he is also known to me. I have played with them actually. കിരൺ ജോർജിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാൻ പറ്റും. You won't be a mediocre person. No. So remember this. ഇന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് തീരുമാനിച്ചോ. ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. കാരണം പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ സാധനം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മാഡം ക്യൂറിയും പിയറി ക്യൂറിയും കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവരോട് ആരാണ്ടേ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു, ഇവിടെ ഒരു പോളണ്ട് വാസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ജർമ്മനി, നാസി ജർമ്മനി. ഇവരറിഞ്ഞില്ല. ഇവർ പീച്ച് ബ്ലെൻഡ് ഇളക്കുന്ന തിരക്കിലെന്നേ. പീച്ച് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് റെഡി എന്ന് വരും ആലോചിച്ചും. രാവിലെ പോയിട്ട് 12.5 മണിക്കൂർ ഒരാൾ ഇളക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ ഇളക്കും. അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്രെഡ് തിന്നും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നും. വേറെ ഒന്നും ഇവർ അറിഞ്ഞില്ല. നാസി ജർമ്മനി വാസ് റണ്ണിങ് ഓവർ പോളണ്ട്. പോളണ്ടിൽ ഭീകര പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾ ഭരിക്കുന്നു, ഇവരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. So out came radium. അതുകൊണ്ട് that is excellence. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഒരു സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ? You know how they died? They died because of the radioactivity. രണ്ടുപേരും. മാഡം ക്യൂറിയും പിയറി ക്യൂറി അസുഖം വന്നാ മരിച്ചേ, അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും വരാത്തൊരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ടെൽ മീ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ജയകുമാർ സാറിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. He was former chief secretary of Kerala. When he was collector Calicut, he organized a seminar of which I was an escort to many a student from my school, my college. I was an escort in Oranda. He wanted the brightest students from the college, and I was amongst the worst test student in my school college, because I had hardly 22 days of attendance when I was in my final year in my degree. Please don't quote me as an example anywhere. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് IPS ആവാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തും ആകാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അബ്ദുൽ കലാംസ് ആവാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതന്നെ. അപ്പൊ അന്ന് ജയകുമാർ സാർ അവിടെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയതിനകത്ത് ഇഷിത റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ACS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. അവരന്ന് പ്രൊബേഷണറായി വന്നിരുന്ന. She started talking and I started talking to her. And എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മണ്ടൻ ആശയം തോന്നി, ഇവർക്ക് എൻ്റെ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിയില്ലെന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ, അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു I should also try for civil services. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, we have interacted with Sreejith IPS. He is not much more intelligent than us. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നിടത്ത് ഞാനും ജയിച്ചു, നിങ്ങളും ജയിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് SP ആയിരുന്നപ്പോൾ one day I went and met ജയകുമാർ സാർ. വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിലാണ് തൊഴുതിട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes, Sreejith, SP കോട്ടയം. No, sir. There's another Sreejith who came to your seminar. അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമോ? ഞാൻ മനസ്സിലായി, you are responsible for my getting into the services. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നെ വഴി തടഞ്ഞെത്തി അങ്ങനെ പറയണേ. That is your ultimate gift to me. I'll be looking forward to that. And I hope I've made my message very clear. And I am going to send my officers here. അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണേ. ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആണ്. എനിക്ക് ഇനിയും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I'll send my officers again. They'll show you very grotesque pictures, very dirty, heart-rending pictures of accidents, which will motivate you not to drive fast, not to drive drunk, and last but not the least,
not to drive under the influence of drugs, and never to be under the influence of drugs. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ട അവസരം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറയണം എന്ത് വേണം? സാറാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ശില്പി, വിജയശില്പി സാറാണ് സാർ. സാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാർ. വെറുതെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്ന നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? അങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ പ്രഭാഷണം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നമസ്കാരവും. എന്നെ ഏത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ. ഞാൻ തിരക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നല്ല. ക്യാൻ ബി റിഗാർഡിംഗ് സിവിൽ സർവീസസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡിംഗ് എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ. ഐ എം ഓൾവേസ് അറ്റ് യുവർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you very much, sir, for an very interesting session on road safety. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ 6-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ. ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത, ഇത്രയും നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റ് സെഷൻസ് മോശമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് IAS ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ സംസാരിച്ചു, സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ചിരിച്ച ഒരു സെഷൻ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ സാറിന് നിർത്തേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷമം. കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. ആൻഡ് ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു സ്റ്റുഡൻസ്, ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ബിക്കോസ് 2 മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ പ്രോഗ്രാം. ബട്ട് യു ആർ സച്ച് എൻ അമേസിംഗ് ഓഡിയൻസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് thank you. And it's time that I invite Dr. Jisha ma'am, Dean UG Studies, to propose the vote of thanks. So very warm good evening, everyone. So safety, it's very important to all of us. But at this age, adolescent age, so it's the age, the time, like when you take, generally the trend is that people take things very lightly. So the budding engineers, they should be little more aware of this safety aspects, and especially the road safety. So I think none other than Sreejith IPS will be able to convey this message to the youngsters like this. So that's what I feel. And so thank you, sir, for giving awareness about road safety. In a fantastic way, I should say. And on behalf of APJAKTU Technological University and College of Engineering, Trivandrum, I thank you, sir, for this wonderful session. I also thank the students of College of Engineering, Trivandrum, and all the students who are watching this session online from different parts of Kerala. Thank you all. Students, please listen. A Google form is shared for marking your attendance. So kindly mark the attendance in the Google sheet. And now you can disperse. Nala morning 9:30. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക by 9:30. And then